So, und dann noch Mercy und Didu. Dear Goddess, please protect us. Mercedes. Oh, Didu. Was there something you needed? His Highness sent me to collect you. I see. I'll be with you in just a moment. I'm almost finished here. You were praying. I was. Praying for everyone's safety. And praying for good desserts tonight. And that my next exam goes well. The Fodlan goddess will accept prayers of any sort. It's true. I've thought the same thing myself. That reminds me, Didu. Weren't you born in Dusker? Yes. Do the people of Dusker pray to the goddess too? Dusker had a very different view of religion. Oh? In Dusker, there were many gods. The sky had a god. The earth had a god. We made offerings to the war god for victory in battle. Held feasts for the sea god to calm the waves. So your people prayed to different gods depending on what they needed? Correct. Your beliefs sound so different from ours. Tell me more. Why? Dusker is a ruin. Dusker may be gone, but you're still here. Would you tell me more about it the next time we meet? If you insist. Really? That would be great! I'm looking forward to hearing more soon. Dusker is gone, but I'm still here. Das ist ein guter Satz von ihr. Generell, ich habe das Gefühl, alle, außer vielleicht Felix, sind super nett zu ihm. Also er grenzt sich irgendwie selber aus. Apropos Felix. Um Gottes Willen, Junge. Okay, jetzt werden ein paar Leute beleidigt, ich sehe es kommen. Wobei zu mir war er nett. Zu allen anderen bin ich mir nicht so sicher. Also wir hatten jetzt sehr viele nette Supports. Ich glaube, das hat jetzt vielleicht ein Ende. I must have left it in the library. Oh, is that Felix? Hey, Felix. This is a surprise. I didn't think you had much interest in books. I'm already finished with that one. You can borrow it if you'd like. No need. I was just curious who it belonged to. Why not read a few pages at least while you've got it open? I think you'd really like it. Habe ich mich gerade verlesen? Ach, das tut nicht Not. Ich habe kurz gedacht, sie hätten da ein englisches Wort stehen gelassen aus dem Augenwinkel, weil ich nur zugehört habe. Das tut nicht not. Das tut nicht Not, das habe ich gerade so gelesen. So, Moment, was? Aber okay, so akzeptiere ich das. The plot is pretty different from a typical Knight's Tale, but it's still really good. Do you like stories about adventure and chivalry? No, I despise them. Yeah, well, have you tried reading any? You might find them really interesting. I know I do. What do you find so interesting? Well, for one thing, the knights in these stories are always gallant and brave. And they always value things like friendship, loyalty, and justice. That's the kind of knight I want to be. Ridiculous. Friendship, loyalty, justice. Only fools allow their lives to be ruled by such nonsense. Fools who get themselves killed for nothing, only to be celebrated as heroes in books like this. Writers of these stories are worse than tyrants. They seize control of people's thoughts. That's a little much. I was only interested in... I don't care. Such blind enthusiasm is dangerous. Be more moderate in your passions. You know something, Felix? You are exactly like the knight in this story. Excuse me? On the surface, he's sarcastic and intimidating, but underneath, he's kind and cares for his friends.
In the end, they become heroes together and conquer all obstacles. Disgusting. Stop looking at me like that. Oh, see, right there. That's just what I mean. You sound exactly like him. I'm going to lend you this book, really, I insist. Just give it a read, all right? Trust me, and you can tell me what you think when you're done. Why is this happening? Ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Support halten soll. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Um Gottes Willen. Das kann doch auch schon nichts werden, oder? Zumindest nicht im C-Support, vielleicht später. Hey Felix, you free? You don't look very busy. Let's go find some girls to chat with. Chat with them by yourself. You're interrupting my training. Hey, come on. Don't talk like that. How long have we known each other? Long enough, if you ask me. We only know each other because of our parents' friendship. I didn't have a say in it. Is that how it went? Huh. I remember it more like you always following me around. Whenever there was something wrong, like you lost to your brother, or you fought with Dimitri, you'd come crying to me. You were so meek and pure back then. Cute even. Like a baby brother. That's enough. What? I said that's enough! Hey, sorry. I just came to see if you wanted to pick up some girls. I didn't mean to get on your nerves. Look, you've been getting on my nerves for years. I've tried to be patient with you, but I'm tired of holding my tongue. You're reckless in your personal affairs and in battle, and you're always prattling on about women. Well, if a man sees a pretty girl, he can't just let her pass by without commenting. That's just rude. You're insatiable. Do you ever stop? Certainly not to practice your sword technique. You always skip training. And you never consider how your actions hurt others, or how you hold them back. That's never my intention. Come on, you know me better than that. I'm not really... Look, if that's the impression I've given you, then I'm sorry. Okay. Ich glaube, die Meris fanden den Support auch nicht so gut. Ich muss mal ganz kurz eben gucken. Das klingt nämlich irgendwie nicht so glücklich. Wahrscheinlich hungrig einfach. Oder wird da jemand gequält wieder? Was ist los? Baby. Deutsch. Warum klingst du so gequält? Alles gut? Okay. Ich hatte irgendwie Angst, oder nicht Angst, ich hatte gedacht, dass Maki wieder von Kazumi terrorisiert wird. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, was das Problem war. Wahrscheinlich wurde sie wirklich terrorisiert. Weil Kazumi hat so die Veranlagung, Maki immer zu ärgern und danach klang das jetzt auch für mich irgendwie, aber und jetzt hat Maki gerade Akechi angepinkelt. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Ich wollte eigentlich die Supports noch zu Ende machen, aber ich wurde gerade unterbrochen von der Seite. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen dann doch jetzt schon mal die Fütterungspause. Aber es ist halt einfach so mit Tieren, ne? Da kann man natürlich nicht immer so gut planen. Fairerweise, Akechi hat gerade versucht, sie zu besteigen und ihre Reaktion war ihm ins Gesicht zu pinkeln. Also es sei ihr verziehen. Ja, die Meris bestimmen halt einfach so ein bisschen den Rhythmus. Es ist halt einfach so. Ja, Maki, du kriegst gleich Futter. Deswegen, ja, machen wir kurz eine Pause, machen dann die restlichen Supports und, ja, kümmern uns dann um die Aktivitäten, würde ich sagen. So, jetzt sind die Schweinchen auch versorgt. Das heißt, die werden hoffentlich
keine Supports mehr unterbrechen mit lautstarkem Gequieke. Also ein paar haben wir ja doch noch vor uns. Felix hat echt viele Supports gesammelt. Meine Güte. Dann machen wir direkt weiter mit Felix und Mercy. Here you go, Felix. Have some tea. Oh. Sorry, but we're all out of cakes. Should I bake some more? Please, don't. Oh, your clothes are so dirty. Let me wash them for you. Mercedes, what's wrong with you? There's nothing wrong with me. I'm just making tea. Is there something wrong with that? You're not my mother. You don't have to bother with all this. I can do without it. I'm so sorry. I didn't mean to be rude. You just remind me so much of my little brother. I do? Yes, his name is Emile. We have different fathers, but we grew up in the same household. That is, until I was about 8 or 9 years old. I haven't seen him since then. Sorry to state the obvious, but I'm not your brother. I'm not Emile. Can't you find someone else to bother? Oh, I'm so sorry. I'll leave you alone. Please help yourself to more tea if you'd like. I can leave the pot. Goodbye. I am me, Felix Hugo Fraudarius. There is no one else. Brother. Das war nicht sonderlich nett. Wobei ich das Gefühl habe, dass ihm wahrscheinlich der Kommentar ziemlich getriggert hat und dementsprechend kam die Reaktion und der Nachtrag. Aber wie kann man denn gemein zu Mercy sein? Das ist so eine gute Seele. Aber die haben ja zumindest danach noch 2 Supports, dementsprechend es kann ja nur netter werden. Bei Ingrid habe ich Hoffnung, dass sie ihm Kontra gibt jetzt. Felix, there you are. I've been looking all over for you. Time for our tactics lecture. You'll be there, won't you? Those things are such a waste of time. Nonsense. You're going to be there. Must I? Why is this such a chore? You went last time. Though you did all you could to disrupt things, as I recall. Brazenly rambling on about clear-cutting a nearby forest to secure a marching route. And attacking an enemy base, stealing their horses. You were incredibly disruptive, and even rude. I was offering my honest opinion. Then, you left before we were finished. What do you suppose happened after that? I have no idea. Well, the conversation got quite lively. We all began breaking down the viability of your somewhat maniacal plan. And apparently, similar tactics have been used to turn the tides of historic battles. That may be an exaggeration. Successful armies must be able to handle unexpected situations. That starts with weapon mastery and creative tactics. If you didn't have so much battlefield experience, you wouldn't be capable of such unique strategies. Which is why we need people like you. People who think creatively to lead the army. Now you're just massaging my ego. When have you ever minded? We need you there. Just come on. Mm-hmm. Das ging auch in eine sehr unerwartete Richtung. Aber okay. So, ach guck mal, Mercy und Annette, der B-Support, der ist doch bestimmt wieder schön positiv. Okay, Mercy. This time we're gonna be really good and get the supplies with no detours. You're so good at sticking to a plan. I should leave the shopping to you. I'll stay out of your way and just browse. Hey, that's not fair. I want to browse too. Looks like you girls are having a good time. Annie, is this a friend of yours? I've never seen this person before. I'm sorry to be rude, but we're kind of busy. Wait a minute. I think you're shopping with money you stole. But no need to worry your pretty little heads.
I'm just gonna have to take it back for us common folk. Step back, Mercy. This could get dangerous. Listen here, you. There's no way you can win against me. I don't want to fight you, but I will if I have to. So just back away. You think you can talk to me that way? I'm gonna... Oh, the knights are coming! What? Annie, run! This is far enough. We should be safe. I hope so. But what were you thinking? That sort of behavior isn't like you at all. I thought you were in danger, Mercy. You're actually blaming me for this? It's like I don't even know you anymore. Mercy! I was just trying to protect you. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in dem Support sogar eher die Reaktion von Mercy ziemlich bescheuert fand. Also weiß ich nicht. Also man hätte ja zumindest mal Annette erklären lassen können, warum sie so gehandelt hat irgendwie, ne? Und dann einfach so, nein, so kenne ich dich nicht und weg. Hä? Okay. Das war nicht das, was ich erwartet habe, aber okay. Ach, guck mal, dann haben wir auch noch Mercy und Konstanz. Da bin ich mal gespannt, weil das jetzt quasi der erste Support ist, den wir von Konstanz bekommen. Mal gucken, ob wir jetzt eher so ihr Depri-Gesicht kriegen oder ihr reguläres Gesicht. Am I in bed dreaming, or is that you, Mercedes? How serendipitous it is to see you again. Yes, and here we are. You were so small when I saw you last. How you've grown. I cannot express how worried I was to hear that you had left House Bartels. I was turned away any time I asked about you, and of course Emile would never tell me anything. I'm sorry. There was so much going on in House Bartels back then. But enough about all that. How are you, Constance? I hear you've had hardships of your own. Indeed. House Nouvelle is no more, and I went alone to the School of Sorcery. Oh, you went to the Royal School of Sorcery? Just before I began at the Officers' Academy, I was studying there as well. You were? It must have been after my graduation in 1177. That was the year I enrolled. We probably just missed each other. No! You mean to say that if I had stayed a trifle longer, we could have been reunited sooner? It seems so. Ah, dear Constance. When we were little, I thought of you as my little sister. But now that you've grown up, I think our roles might be reversed. I'll be looking up to you now, and maybe even asking for your help sometimes. You'd ask for my help? I never thought I'd see the day. And yet you're seeing it. You know, I had another friend at the school. Her name is Annie. Why don't we all have some tea together? I'm sure you two would really hit it off. You must mean Annette. Yes, I would welcome the chance to have a long chat with her. I'll prepare the tea straight away. Oh, no need to rush. The tea isn't going anywhere. Don't be ridiculous. Time is always of the essence. Why put off for later when I could? Constance, I wonder what's the matter. Did something happen? Mercedes, sharing your precious time with me is perhaps more than I deserve. What do you mean? Why sit with me when you could share your tea time with someone else? I shall instead stand and serve the tea, though if my presence still proves to be a burden. Goodness, of course it isn't. Are you feeling all right? My feelings are immaterial. Pardon me while I fetch the tea leaves at once. Until a moment ago, everything seemed all right. Why did she change so suddenly? I'll have to ask her what's going on. Okay. Interessant, dass die sich kennen. Und ich bin mal echt gespannt, ob in dem Support eventuell sogar mal erklärt wird, warum sie diese, ich sag mal, zwei Persönlichkeiten hat.
Das fände ich auch mal ganz interessant. Aber gut, damit haben wir alle Supports durch. Hat jetzt natürlich auch lang genug gedauert, aber da war einiges bei, was echt sehr interessant war. Das heißt, wir haben jetzt noch 5 Aktivitätspunkte. Nehmen wir erstmal die Spezialität des Tages. Da können wir auf jeden Fall Felix nehmen. Ingrid ist halt eigentlich schon maximal motiviert. Aber wir können sie ja trotzdem mal mitnehmen. Warum nicht? Allein auch für die Supportpunkte. That looks appetizing. I appreciate any good meal, but nothing beats enjoying my favorite food. Ja, Gracie, ich hab's schon offen. Aber für die Spezialität des Tages wollte ich gerne halt bestimmte Charaktere nehmen. So, es wurde sich auf jeden Fall vorhin mit Kanalpunkten gewünscht, dass wir mit Annette und mit Bernie essen gehen. Oh, hier ist sogar was noch Pfeile dran hat, aber da ist nichts für Annette bei. Na gut. Ich sag mal so, Bernie muss es ja nicht schmecken, weil die ist nicht in unserem Haus. Dementsprechend können wir hier auf jeden Fall einmal Annette einladen. Und mit Juri und Konstanz müssen wir auf jeden Fall auch noch mal was machen. Und Bernie. Dann haben wir das nämlich auf jeden Fall auch schon mal. I love this stuff. Did you know that? Ooh, this is my favorite. You've got great taste. Nice. Na, knapp. Ich würde sogar sagen, die Tea Time werde ich in einer anderen Freizeit machen. Weil ich jetzt, wenn ich noch mal kurz gucke, beziehungsweise, wo kann ich das noch mal sehen? Bazile, glaube ich. Ich würde halt schon gerne noch mal Juri und Konstanz mitnehmen. Ich meine, ich kann beim nächsten Unterricht ja sowieso nicht alle in den Einzellektionen unterrichten. Dementsprechend muss ja nicht jeder motiviert sein. Aber Juri und Konstanz würde ich schon gerne noch mal mitnehmen und Sylvain vielleicht noch mal ein Geschenk oder so machen, dass der ein bisschen glücklicher ist. Das hatten wir zwar gerade erst, aber egal, wenn es schmeckt, nehmen wir Juri und Konstanz noch mal mit. I've eaten many meals in my time, but this is divine. Oh, exquisite. This is exactly the meal I've been craving. Sehr gut. Und Level Up. Nice. Können wir zwar jetzt noch nichts mitmachen, aber zumindest in der nächsten Freizeit. Getrunken habe ich in der Zwischenzeit auch, also das Stay Hydrated habe ich auch direkt eingelöst. Wo war denn Sylvain? Der war doch direkt hier, ne? Der unmotivierte Klops. Guck mal. Wenn ich schon nicht mit dir essen gehe, Krafttraining, Gartenarbeit, Pferde, Politik, nimm mal die Eulenfeder. Ja, ist schon mal ein bisschen motivierter. Möchtest du noch eine Kannenpflanze? Und ein Pfeilchen. So, jetzt ist er auch maximal motiviert. Dann wollte ich noch gerne mal zum Chorsingen und zum Kummerkasten. Auch nochmal ganz wichtig. Ich glaube, Dimitri und Dedu waren auch nicht maximal motiviert. Da müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, die müssen ja auch nicht alle motiviert sein. Und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt wird wieder Zeit für meine Ratschläge, die nicht gerne gesehen sind. Aber ich finde sie wenigstens gut. Man könnte sagen, ich habe keinen Kummer, doch meine Ambitionen kennen keine Grenzen. Bald werden sich selbst die Wolken am Firmament meinem Willen beugen. Dann streck die Arme raus und zieh sie runter. Selbst für dich ist das wohl etwas zu hoch. Ich glaube, das erst, wenn ich dich das schaffen sehe. Just do it! Oh. Okay, dann halt nicht, ne? Ich habe zwar schon an zahlreichen Orten im Kloster geschlafen, aber ich wünsche mir in letzter Zeit einen Schlafplatz unter den Sternen. Die Sternterrasse der Erzbischöfin bitte nicht. Einen kalten, düsteren Friedhof. Nimm den Hof. Okay, fand ich auch irgendwie am sinnvollsten. Gut, dass ich immer die Schüler glücklich machen kann, die ich gar nicht glücklich machen möchte unbedingt.
So, heute ist Core-Festival. Ja, komm. Wie gesagt, einfach weil. Nehmen wir mal... Wie nehmen wir denn mal mit? Eigentlich würde sich ja Mercy lohnen. Wir könnten Mercy... Wobei... Wir könnten Mercy und Konstanz mitnehmen, einfach um da nochmal Supportpunkte zu sammeln zwischen den beiden. Warum nicht? Einfach für die Abwechslung auch. I hope this song reaches the goddess's ears. Tra-la-la-la-la, sing out over peaks, ring out over valleys, let my lovely voice echo through the streets and alleys. Was? Hab ich mir da gerade angehört? Okay. So. Ich könnte jetzt noch in die Sauna gehen, theoretisch. Aber ich glaube, wenn ich mir das so angucke, irgendwo, dass ich schon fast bei Byleth noch mal ein bisschen leveln möchte. Ich meine, Schwert levelt sie prinzipiell automatisch und Autorität halt durch die Bataillone natürlich. Ich würde bei ihr halt den Bogen gerne noch ein bisschen leveln. Weil ich sie später zwischenzeitlich gerne in die Assassinen-Klasse packen würde, damit sie Exitus bekommt als Fähigkeit, weil ich liebe Exitus, jeder sollte Exitus haben. Deswegen müsste sie eigentlich so Schwert und Autorität wäre natürlich auch geil, das levelt sie aber halt automatisch. Glaube wäre halt ihre versteckte Fähigkeit, aber brauche ich jetzt nicht zwingen, weil ich sie nicht unbedingt magisch spielen möchte. Aber Bogen wäre halt echt nett. Ich meine, Schwert und Autorität nehme ich natürlich auch. Wer levelt? Oh, da sind noch Supports, sehe ich gerade. Shamir levelt doch bestimmt. Bogen. Aber ich habe vergessen, wo die war. Ah, hier. Und dann könnten wir theoretisch... nochmal eine Fortbildung machen. Genau. Dass wir den Bogen noch ein bisschen leveln. Dann haben wir doch die Freizeit auf jeden Fall schon mal ganz gut genutzt. So, da. Aber dann habe ich da noch Supports auf der Karte scheinbar, die ich natürlich auch noch mitnehmen werde. Oh, Konstanz! Ja, bitte. Da bin ich auf die Supports echt gespannt. Oh, it's only you. Is there some reason you're here? Ich habe mich nur umgesehen. Your gaze was rather piercing for someone who was just looking. Oh, I see now. You found yourself captivated by my charms. This sort of thing happens all the time to those of us blessed with such transcendent beauty. Das ist nicht der Grund. If you say so. You seem a trifle stuck on the point, if you ask me. Now then, you may call yourself my tutor if you wish, and I shall attend your classes. But none of this charade will make the idea of a mercenary teaching me any less absurd. What was that look? Are you trying to convey that I'm a mere commoner like yourself? Well, you are correct. Think of me as a temporarily embarrassed noble. Even a gilded wyvern must take refuge in its cave occasionally, but in time, it will soar free once more. I shall fly, bold and beautiful, into the skies again. My nobility and all of House Nouvelle shall be restored. Viel Glück. Luck isn't a thing that you can bestow or that I need. I will do this. When I restore the glory of my house, you may serve me in some menial way. I may even pay you. Das ist nicht nötig.
You would decline the honor of attending to me without a second thought? Say whatever you like, if it makes you feel better. It shall not sway me one way or the other. You look as though you want to say something. Allow me to save you the effort. If you intend to tutor me, I will require you to first prove that time will not be wasted. Show me not just your talent for teaching, but your wisdom, your skill, your mettle, your sense of authority. Of course! I've been struck by my own genius. You may assist me in my research. That ought to provide a chance for you to grasp the extent of how magnificent I am. It will also afford me the time I need to scrutinize your character. It's a plan so perfect that you can't turn it down, huh? Ich habe irgendwie das Gefühl, Beilef hat ihr irgendwann einfach nicht mehr zugehört. Die war auch so, nee, Schwester muss los. Einfach AFK. Ja. Okay. Hier war doch auch noch irgendwo da? Juri vielleicht? Eventuell? Oh, tatsächlich. Ah, das freut mich. Da bin ich nämlich echt mal gespannt, weil ich die Supports ja auch noch gar nicht kenne. Weil ich die DLC-Charaktere ja... Junge, was tust du da? Noch nicht kennengelernt habe. Mal schauen. Wo gehst du zu so später Stunde noch hin? Ah, it's you. Where I'm going is hardly your business. Do me a favor and mind your own, won't you? Und ich dachte mir gerade noch so, Juri ist eigentlich auch echt cool. Ich sollte mal mit ihm zusammen in die Sauna gehen. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Es ist nach 22 Uhr. Kinder gehören ins Bett. Ever the professor, aren't you? So, what's your deal? Worried about my well-being? Ein bisschen. That's adorable. I get the sense you're not so hot at assessing people. Just giving you a hard time. Either way, it doesn't matter much to me. There's no slowing me down tonight. I've got important things to attend to right now. Zum Beispiel? There you go with that nose of yours. It still isn't your business. But it looks like you won't let me leave until I tell you. You'll get your way this time. There's a dispute. Or maybe treachery is the more fitting word. Regardless, a purge is required. Was für eine Art von Verrat und was meinst du mit Aufräumen? Ja, letzteres ist uns wahrscheinlich allen klar, was er damit gemeint hat. Der wird nicht zu denen nach Hause gehen und deren Zimmer aufräumen. I see I've got to spell it all out for you. One of my goons double-crossed the gang. He absconded with his boss's small fortune. My small fortune. And buddied up with another gang. Members of the gang are recognizable by their scorpion tattoos. Suffice it to say, they're not a group you want to tangle with. Despite that, I'm not about to just roll over and play dead on this. So I figured I'd pay them a little visit, have a spot of tea with their boss. Makes sense, you know? Ja, verstehe ich schon. Ist aber natürlich auch gefährlich. As a former mercenary, I knew you'd get it. You know how things are done in our world. I play my cards wisely. I wouldn't play if there wasn't any hope of winning. Ich möchte dir gerne helfen, klingt nach einer Menge Spaß. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl. Ich meine, wenn ich helfen kann, ist er zumindest schon mal ein bisschen sicherer. There you go being adorable again. I don't think that's a good idea, but thanks. Better head off now. I've got people waiting for me just outside of town. See you around. Lass mich mitkommen! What is it you're after? Money? Me? Or are you just looking for someone to kill? You. Ich bin einfach nur neugierig. Ich komme meiner Fürsorgepflicht nach, ganz bestimmt. You seem adamant, so I'll allow it. Won't hurt to have backup if things go south.
I trust you for now, but I don't know how reliable you actually are. Just so we're clear, you mess with any of my people, I'll slit your throat without hesitation. Got that? Okay. Ich meine, er respektiert mich jetzt nicht so wirklich als Lehrkraft, habe ich das Gefühl. Aber auf der anderen Seite versucht er mich immer unterschwellig anzumachen. Kann es sein? Das ist schon so eine halbe Yandere irgendwie, aber okay. Thanks for your help. What? Professor Manuela ran off with Professor Yuritsa's mask? I have a bad feeling about this. We must find them both at once. Professor Yuritsa will be at the training grounds or his quarters. I believe the latter can be found on the eastern side of the Knight's Hall. Möchtest du noch ein Geschenk? Ein Trainingsgewicht? I appreciate it. Cool. So, wo muss ich dafür jetzt hin? Also es leuchtet theoretisch da oben. Ah, I see. Lass ich mal kurz speichern. Ist nach den ganzen Erkundungen vielleicht generell eine gute Idee. Da ist Jirizas Zimmer. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht, dass das so ist. Hiermit endet der Monat und die Handlung schreitet voran. Alle Aktivitäten und Ereignisse des Monats werden übersprungen. Ist das in Ordnung? Nein. Also wir haben zumindest die, ich sag mal, Flane-Hauptquest jetzt so weit vorangebracht, dass wir quasi in die Hauptmission springen könnten. Aber die ist eben erst Ende des Monats. Das heißt, ich kann jetzt entweder den ganzen Monat skippen oder ich warte damit jetzt halt noch ein bisschen. Und das werden wir natürlich auch machen, weil ich finde, ja, man will natürlich die ganzen Aktivitäten noch mitnehmen, ne? Ganz klar. Aber ja, wir haben gut erkundet.